You walk into this room at your own risk, because it leads to the future. Not a future that will be, but one that might be. This is not a new world. It is simply an extension of what began in the old one. It has patterned itself after every dictator who has ever planted the ripping imprint of a boot on the pages of history since the beginning of time. It has refinements, technological advances, and a more sophisticated approach to the destruction of human freedom. But like every one of the superstates that preceded it, it has one iron rule. Logic is an enemy and truth is a menace. Any state, any entity, any ideology that fails to recognize the worth, the dignity, the rights of man, that state is obsolete. A case to be filed under M for mankind in the Twilight Zone. Hallo allemaal, daar zijn we er weer. RHTV Live vanuit het mooie Maastricht. Ja, hier is Maastricht. So we're back, RHTV Live from Maastricht. Now, we're going to look at Dutch politics. And we're going to try to explain on what's going on, right? So first of all, you have a nitrogen problem. At least that's what the government says, right? So the guy who formed this government, Rutte 4, is the same guy that put the nitrogen case on the table. Right? And there are 3 farmers organizations, and one farmer organization talked to Remkes, and now his report came out. Ja, het rapport van Remkes is uitgekomen, mensen. En of de boeren daar zo blij mee zijn, nou, we gaan even kijken naar deze artikel hier. Ja, en we gaan ook even terug naar de studio en ook het geluid even uitzetten, want er is ook een filmpje bij en dan krijg je echo. Ja. Dus, zo. Is alle zorg weg? Nee. Ik oprecht dat er een goede toekomst in het verschiet ligt. Enig idee, als je dit in grote lijnen dan hoort, wat het voor jou gaat betekenen? Ons bedrijf valt wel onder de 95% reductie. Nou ja, wat iets verlichting geeft nu is dat hij zegt dat kaartje moet van tafel. Daar moet opnieuw naar gekeken worden. Dus er moet niet zo erg gepind worden dat iedereen precies zijn reductie per bedrijf kan zien. Maar er moet veel meer naar gebieden gekeken worden. Alleen hij zegt, ik wil eigenlijk zeg maar, binnen een jaar zeg maar, dat die piekbelasters, dat we daarmee als eerste om tafel gaan. En dat we gaan kijken of we daar vrijwillig, dat is zijn aanbeveling om daar vrijwillig uit te komen. Maar om te kunnen werken is een deadline voor het maken van die keuze noodzakelijk. Dat betekent dat de overheid bij de hopelijk beperkte aantallen agrarische ondernemers die de deadline laten verlopen niet anders kan dan verplichtend instrumentarium in te zetten. En als jij met jouw bedrijf tegen het Natura 2000 gebied aanzit, dan is die zorg na vandaag zeker niet weggenomen, maar toegenomen. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat die mensen met hun emoties en met hun vragen 0,0 zijn opgeschoten nog. Dus het is niet zo dat hij nu een emmer heeft opgegooid dat ik denk van nou zie ik het helemaal niet meer zitten. Ik denk juist dat hij die openingen heeft geboden. Dat heeft te maken met waardering voor die sector. En het heeft ook te maken met het feit dat hij gewoon gedurfd heeft om heel kritisch naar het kabinet een aantal uitspraken te doen. Dat is de basis om heel langzaam volgens mij met elkaar weer het vertrouwen misschien in elkaar terug te winnen. Dat is niet alleen maar even doordat Remkes hier zit en dat is dan terug. Dat zal het kabinet moeten bewijzen. Dus ik vind 14 oktober nog best wel spannend waar het kabinet mee gaat komen. Want als die dan volgens de helft van tafel veegt, dan zijn we bij af. So this farmer is saying that Remkes is not looking at the nitrogen problem
over the whole country. It's per region. One region has more nitrogen than the other region and stuff like that. And this farmer is not really optimistic about that. Het advies van stikstofbemiddelaar Johan Remkes om gedwongen uitkoop toe te passen bij bedrijven die veel stikstof uitstoten in de buurt van kwetsbare natuurgebieden is voor boerenactiegroepen onacceptabel. So they have these nature places, right? Natura 2000 places, and if these farms are too close to these places, then they must go because of the emissions. Als ze daadwerkelijk 600 mooie boerenbedrijven gaan ruimen, dan springen wij op de barricades. Dat is één ding dat zeker is, zegt Mark van den Oever. So, if one of the 600 farms need to close, right, then we are on the barricades. So, this is what's happening, people. This is what's happening. So, yep, this is currently what's happening in the Netherlands. There's a lot more happening in the Netherlands. There's this juridisch adviseur, which is a kind of lawyer, right? He gives advice on the justice system. Juridisch adviseur verzoekt Rutte voor 11 oktober ontslag te nemen, anders volgen de rechtsmaatregelen. So this advisor says Mark Rutte must go before 11 October, otherwise he'll sue Mark Rutte. So we're going to take a look at this video clip here, which is a very interesting clip. It also has subtitles, so then you can understand, right? Goed. Dit zegt natuurlijk heel veel. Juridisch adviseur verzoekt Rutte voor 11 oktober ontslag te nemen. Ja, anders volgen rechtsmaatregelen. Nou, we gaan even hier naar kijken. Dit is Karim Aghboun, of zoiets. Dat was een juridisch adviseur van Rutte. En die heeft Rutte verzocht te verlaten. Ja. Dus we gaan het opnieuw afspelen. Maar eerst even terug naar de studio. Dit is Karim Aghboun. Via zijn Amsterdamse advieskantoor Taxeco werkt hij als juridisch adviseur voor stichting Music #MeToo en Shima Case. Samen met zijn collega senior partner Ad Aerts deed Aghboun zaken voor onder andere de wereldwijde baas van Louis Vuitton, FC Barcelona-spelers en leverde hij een belangrijke strategische bijdrage voor de komst van de chemiereus naar Nederland. In Aghboun's strijd voor meer respect voor vrouwen en meisjes kreeg hij tegenstand van de volgende personen. Het was zojuist openbaar gemaakt dat zij jou, John en Ram Moscovici, Mark Teulings, advocatenstad, figuranten en buitensprekers en loopjongens van jullie mol vinden. Dus ze zijn niet heel groot fan van je. Nee, dat hoeft ook niet. Ik heb nog nooit een dag in mijn leven voor John de Mol gewerkt. Dat suggereert hij nu een beetje. Dus ik vind dat apart. Mocht de familie de juridische confrontatie willen aangaan, dan kan ik ze bij deze één ding beloven. Dit wordt dan geen lachsessie zoals de roast van Johnny de Mol. En ik geef alvast een hint, de ondergang van de Britse prins Andrew. Anders wordt het een bloedbad. Als de Mol die confrontatie zou aangaan met hem,
hij met allerlei dingen komt die eigenlijk de affaire rond Prins Andrew moet doen verbleken. Dat betekent dat Andrew wordt verdacht van misbruik van jonge meisjes en dergelijke. Nou, dan ben je echt onder de gordel aan het slaan. Wie zit achter de doorbraak van de Voice-affaire? Een over. Nou, daar kunnen we het zien, mensen. Dus er wordt gezegd, Rutte moet aftreden. Anders komt er heel veel naar buiten. So this guy says Rutte has to go, otherwise a lot will come out. There was this program called The Voice, right? The Voice of Holland, right? Now, young kids could be in The Voice, participate in all that, and there has been a scandal about The Voice. There are many artists that are accused of sexual harassment, right? So there are a lot of women coming out telling their story at another documentary series called Boos, which is angry, right? So this is one of the accusations. Ali B, which is a rapper here in the Netherlands, has raped someone. So we're also going to take a look at the documentary for a few minutes. Here, trigger warning. The next episode has stories and images of sexual behavior and may be shocking for some people watching. So we'll go back to the studio and play a few minutes. De talentenjacht wordt per direct van zender gehaald. Domineren de misstanden bij The Voice nu al het nieuws? Corrupte bende, ik bedoel. Vanwege seksueel overschrijdend gedrag in The Voice. Beschuldigingen van seksueel wangedrag en machtsmisbruik. Het systeem boven rondom de beerput die The Voice of Holland heet. Ja, hallo en welkom bij Boos. Je gaat kijken naar een uitzending over vermeend seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik, gekoppeld aan talentenshow The Voice of Holland. Voor deze uitzending hebben we tientallen mensen gesproken. Slechts een deel daarvan durfde het verhaal op camera te vertellen. En dat heeft te maken voornamelijk met dat mensen bang waren voor de mediastorm. Bang voor het einde van hun carrière. Of misschien wel in het kort bang voor mensen met meer macht dan zij zelf. Maar uiteindelijk hebben er toch mensen gepraat. En wat zij precies te zeggen hebben, dat zie je straks. Maar eerst is het even goed om te laten zien waar en hoe is dit verhaal nou precies begonnen. Goed, het zal je niet ontgaan zijn. De afgelopen tijd kwamen er verschillende berichten naar buiten over seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen The Voice of Holland. Was dit nieuws voor ons? Nou, niet bepaald. Wij hoorden die geluiden al langer. Let op. Voorjaar 2021 worden wij bij Boos benaderd door 2 vrouwen. Eén deed ooit mee aan The Voice of Holland, de ander niet. Maar beide hebben ze een verhaal over een coach van The Voice. Zij zouden te maken hebben gehad met zware vormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag door deze coach. Om welke coach dat zou gaan, wordt later deze uitzending besproken. Nou, dit zijn heftige aantijgingen. En daarnaast krijgen we 2 serieuze tips binnen over een andere coach die gelinkt zou zijn aan seksueel grensoverschrijdend gedrag. Vermoedelijk ook binnen The Voice. Dit ging om Marco Borsato. Wij dachten een tijd lang na en vroegen ons af, wat kunnen we met deze verhalen? Zou dit vaker voorkomen en hoe gaan we dit onderzoeken? Afgelopen zomer besloten we op de redactie, we doen een vrij algemene oproep, namelijk: Ben of ken jij nou iemand die meegedaan heeft aan talentenjacht of daar heeft
gewerkt. En denk je, ja, daar gebeurden dingen die eigenlijk niet kloppen, die niet door de beugel konden. Bij collega's, bij andere deelnemers of bij jouzelf. Mail ons dan even op boosloket@bnnvara.nl. Dit werd gelijk uitgebreid opgepakt door andere media. En al snel wordt de conclusie getrokken dat dit wel moest gaan om The Voice of Holland. En inderdaad, we krijgen na de oproep voornamelijk mails binnen over dit programma. Wat meteen opvalt is dat het vaak gaat over de mensen met een machtspositie binnen dit programma. Zij zouden hier misbruik van maken. Hoe dat zit en over wie dat gaat, zullen we vandaag aan de hand van verschillende vermeende slachtoffers, getuigen en bronnen uitleggen. Je gaat kijken naar de verhalen van mensen die ooit meededen aan of op een andere manier betrokken waren bij The Voice. Maar soms ook van mensen die dat niet waren. Ook die mensen laten we aan het woord omdat zij soortgelijke verhalen hebben die handelingspatronen van de mensen die we bespreken kunnen bevestigen. En dat is belangrijk, want in deze uitzending onderzoeken we dus bijvoorbeeld de verhoudingen tussen mensen in hoge functies en kandidaten binnen The Voice. Dan rijst onder andere de vraag wanneer het verantwoord is om iemand plaats te laten nemen als boegbeeld van een show, maar ook wat normaal is op de werkvloer. De verhalen die je zult gaan horen gaan zowel over een aantal jaar geleden als zeer recent, met aantijgingen jegens mensen die hier gewerkt hebben en er nu nog steeds werkzaam zijn. Daar gaan we. So that's a very interesting documentary to watch, right? En ja, het is gewoon heel erg wat er gebeurd is met The Voice. It's really sad what happened with The Voice, and many artists, many famous artists here in the Netherlands are accused of sexual allegations and stuff like that. Dus zo gaat het dan toe. Hello, Miss J. Nice to see you watching from England. Thank you for the strawberries. Right. Dus we hebben het over de boeren gehad. De boeren zijn niet blij met Remkes. The farmers are not happy with Remkes. This old dinosaur here with the orange tie. And we also have a new Minister of Agriculture, right? Because the old minister left. He was very, very afraid of the farmers. And we have more ministers and stuff like that. And there was this minister that farmers went to their home and actually sprayed out a lot of manure on the cops, right? Boeren actie voor ministerhuis. So a lot of farmers were protesting at the minister's house. And we've seen these images come past, you know, and we're going to take a look at some of these images, which we already showed months ago. So we're going to take a look at this here. Oh. Here we have the manure spraying on the cops. But first we have to go back to the studio. Otherwise you get an echo. Dus één minister is afgetreden, minister van Landbouw. En ja, die was heel erg bang voor de boeren. Ja, want deze beelden kennen we nog wel.
nagel op mijn deur hoor, zodat we gaan uitlopen weer. Now, there's a dirty game going on, right? Because the farmers only blockaded the highways. They did not put anything on fire. Yet the media says the farmers put everything on fire. It was not the farmers. I can tell you that. It was not the farmers. Het waren niet de boeren. Er waren gewoon aanstichters van de Rutte-regime die dit gedaan hebben om de boeren in een slecht daglicht te stellen. Heel, heel erg triest. It's very sad that these agitators of Rutte and his band of criminals are putting stuff on fire. Also very dangerous, right? So, dit gebeurt allemaal, mensen. Allemaal om de boer in een slecht daglicht te laten staan. En ja, wij weten beter. We know better. We know better. The farmers are not doing this. This is what the agitators of the state are doing. Right? Blaming it on the farmers. Dus dit gebeurt allemaal, mensen. We weten dat Rutte zijn macht niet op wil geven. Hij had zichzelf ontslagen, weten we het nog? For the English-speaking viewers, Rutte fired himself, basically. De toeslagenaffaire. Affaire daar. The benefit scandal, right? This is the reason why Rutte resigned, basically. And then we had elections, and for 3 days we could vote, and that is because of the CCP virus, you know. The rules were changed. We could vote for 3 days. And now suddenly we have the same cabinet as the same cabinet that fired themselves. Right? The Dutch childcare benefit scandal is a political scandal in the Netherlands concerning false allegations of fraud made by the Tax and Customs Administration while attempting to regulate the distribution of childcare benefits. Between 2013 and 2019, authorities wrongly accused an estimated 26,000 parents, well, it's even more, it's 30,000 parents, right, of making fraudulent benefit claims, requiring them to pay back the allowances they had received in their entirety. In many cases, the sum amounted to tens of thousands of euros, driving families into severe financial hardship. Right? This is why Rutte said, I gotta go. You know, this is my doing, so I gotta go. And now we still have Rutte in power, right? Because of the fraudulent elections. They were fraudulent. Er is gefraudeerd. Ja? Je gaat me niet zeggen dat verkiezingen goed zijn verlopen. Nou. Dus, and in March we're going to have elections here in the Netherlands for the first chamber. Right? We have 2 chambers, and the first chamber, which is the legislative branch, they passed laws and stuff like that. They are going to have elections, and we can vote in March next year.
Ja, maart volgend jaar kunnen we gaan stemmen, mensen. Wij vergeten dit niet en wij vergeven hun dit ook niet. We will not forget and we will not forgive. Right? So 1,675 kids were stolen by the government because of this Dutch child care benefit scandal. Right? Laten we niet vergeten, 1675 kinderen zijn ontvoerd door de macht van de staat. Ja. We're also going to look at a place in Groningen, which is up north in the country. Here we have Groningen. It's a province, but also a city, right? And surrounding the city, you have these very small places and stuff like that. And our cabinet had said we're having a migrant crisis, you know. So this small village in Groningen needs to have 500 asylum seekers in their village, right? So we're going to take a look at this here. Ja, Jacob, ik hoop dat je meekijkt en Bas. We kijken even hier naar, man, smijt kopje naar raadsleden. Onlangs werd er besloten dat er zoveel 100 asielzoekers bij moet komen. Ja. Dus, so we're going to take a look at this here. And this guy is very, very angry because there was no democratic decision here. You know, just one small group saying we decided democratically to have, you know, these 500 plus refugees. Niemand gaat echt een woord voeren, alleen mevrouw wel. Maar de rest niet. En de rest blijft er maar staan en zitten en doet niks. We zijn er gewoon zat van. De vergadering is geschorst en... Snap dat nou, wat jullie doen als gemeenteraad. Jullie maken de mensen boos. Jullie maken de mensen boos. Ga dan met die mensen die wacht voordat je iets doet. Die moet je niet doen in gesprek gaan. Dit gaat fout. Er is een zondag daar in ons gemeente. Ik weet jullie allemaal te vinden. Dat is toch niet. Wat stom, dat is later. Ik wou ook de heer Joostens heel erg bedanken voor zijn wijze woorden. En ik ondersteun die ook van harte. Ik wou er ook nog voor mezelf aan toevoegen dat ik het heel belangrijk vind dat er juist op zo'n dossier geen ruis op de lijn zit. Het moet duidelijk zijn hoe een besluit genomen is, dat het democratisch genomen is en dat wij als gemeenteraad in ieder geval in meerderheid erachter staan. Dat moet richting onze bevolking ook heel duidelijk gemaakt worden. Daar mag dan misschien niet iedereen het mee eens zijn, dat recht heeft iedereen ook. Maar er mag geen verwarring over ontstaan. Verder vind ik het ook nog heel belangrijk om te benadrukken dat dit dus absoluut niet een van bovenaf opgelegde maatregel is. We hebben hier uiteindelijk zelf ja op gezegd. En in meerderheid. Dus dit is niet door Den Haag opgelegd. Ik ben heel vaak boos op Den Haag en dan terecht. Maar daar waar wij eigen keuzes maken, moeten we er ook voor gaan staan. Dat vind ik heel belangrijk. En dat wou ik toch ook nog even gezegd hebben. Dank u wel, mevrouw Lesman. Ik wil u verzoeken, ja dat kan, en dat mag ook in Nederland, gelukkig wel. Maar ik wil u verzoeken om, ja dat wil ik u toch verzoeken en anders, ik waarschuw daarvoor 2 keer. En als dat na de 2e keer nog niet kan, dan zult u zich moeten verwijderen uit de zaal. Dus het is aan u. Burger mag alles zeggen, maar er zijn andere kanalen voor. Ja, u zit hier in deze vergadering en als u zich niet aan de regels van deze vergadering kunt houden is prima, maar dan verzoek ik u om de zaal te verlaten. Ik geef, als u zich... Niemand gaat een woord voeren, alleen mevrouw
Ik wil... De rest blijft maar staan en zitten en doet niks. Ja, de vergadering is geschorst en... Snap dat nou, wat jullie doen als gemeenteraad. Jullie maken de mensen boos. Jullie maken de mensen boos. Ga dan met die mensen in gesprek voordat je iets doet. Die moet je niet doen in gesprek. So you saw that guy standing up and you threw like a cup of coffee or whatever to the council members. Very, very angry. You know, the council members, they decided on a democratic way, you know, to have so many asylum seekers in their territory, right? We just showed you where it is. Zuidbroek in Groningen. Yeah, it's not very, very big. A couple of houses and a church, and that's it, you know. And now suddenly more than 500 refugees need to stay there, right? Yay, government, yay. So we're giving Dutch geopolitics in English, right? So the English now know what's going on in the Netherlands. I'm trying to explain what's going on here, right? We gaan ook even kijken naar Al Jazeera. We're also going to watch Al Jazeera because they also have like international news. Very, very interesting. There are tensions on the rise in the Libya-Turkey gas energy deal, right? We covered this on RHTVLive a while ago. There is a meeting between Turkey and Libya, right? Libya is still in a fragmented state. You have two governments, basically, one international government and one Libyan government, they call themselves, right? So, and these are fighting over power, over a new constitution. But the international government had made a deal with Turkey, right, to make a pipeline for gas and oil and stuff like that. Now, the problem is the pipeline goes through Greek waters, right? That is a big problem. Now, Turkey and Libya had said, okay, we're going to do this pipeline. And Greece comes toward the table and says, hey, wait a minute, that pipeline is going through our waters. So we also need to profit from this gas, right? And oil and stuff that you transport. So we're going to take a look at Al Jazeera and yeah, let's see what they have to say. A senior Turkish delegation visits Tripoli to discuss trade, defense, and energy, and signs a deal with the internationally recognized government to cooperate in exploring and drilling for oil and gas. It's vital to confirm the importance of the agreement that was signed today, the Memorandum of Understanding concerning oil, energy and gas, especially in the shadow of the Ukrainian crisis and its international economic repercussions on the world. Libya has Africa's largest reserves of crude oil, but years of conflict and political divisions have devastated production. An oil blockade by Eastern forces launched in April led to production slumping to 200,000 barrels a day. The country now produces 1.2 million barrels daily, but wants to do more. The Turks say they can help.
The hydrocarbon agreement aims to reach a win-win situation for both sides, on land and at sea, for research, drilling for both Turkish and Libyan companies. But the memorandum signed on Monday has angered some and reignited disputes over a maritime agreement signed by Turkey and Libya in 2019. That deal created an exclusive economic zone in contested waters in the eastern Mediterranean. Both Greece and Egypt say the internationally recognized government in Tripoli does not have the authority to conclude international agreements. But some political analysts disagree. This is a matter between Turkey and Libya, and Egypt has no right of interfering or commenting on that. I think it's proper for Egypt to stop interfering in Libyan affairs and keep to its own business. Details of the deal between Libya and Turkey have not been published. The EU has called for further clarification, saying such actions could undermine regional stability. And with tensions already rising, many in the eastern Mediterranean are feeling concerned. Malik Traina, Al Jazeera, Tripoli. So we have that going on, right? The city of Tripoli is also known as the Bride of the Sea for its beauty and location on the southern shores of the Mediterranean Sea. But years of conflict since the 2011 uprising against ruler Muammar Gaddafi have left Libya's capital neglected. Now, that's also very interesting. Libya builds new infrastructure after decade-long conflict, right? They're still in conflict. You know, there's still no constitution of Libya, right? So, very fractured country, Libya, and, you know, this is what's happening. So, and why is this happening? Why is this happening? Well, first of all, the European Union shut off gas and oil with Moscow, right? They said, nope, we don't want any Russian gas. You're attacking Ukraine, so we do not want any Russian gas or oil. We also covered the Nord Stream pipeline, right, that goes through the Baltic Sea. Very big incident, put it that way, right? Still not clarified who did it. So, and yeah, that's basically cutting off the Russian gas and oil, right? So other countries need to find other resources. France went to Egypt, right, for resources a few months back. Let's see if we can put that on screen. France, Egypt meeting. There, Macron hosts Egypt's LCC. This was in France, but he also went to Egypt, right? Egypt Sisi hold bilateral summit with France, Macron, you see? And this is about resources. So this is what's happening, people. This is what's happening. And, you know, they're trying to find other resources and other energy sources instead of being dependent on Russia, right? Now, if you saw the episode yesterday, we talked about the gas prices. The Netherlands is the highest payer of gas prices, and yeah, we're also the highest payer of the EU, right?
I want out of the EU. I'm, a bit jealous of Miss J over here because Miss J is in England and they decided to get out of the EU. Good for you, England. Good for you. That's what the Netherlands also needs to do, right? But there is rumblings going on in the EU councils, right? A few years ago, France had criticized Italy for not taking in refugees, right? You had the Italian guy, what was his name? Manzini, I believe, or something like that, right? And he was ousted eventually. And then, that was on table. France accused Italy of not giving homes to refugees. And now Italy has a new parliament, a new leader, Eurosceptic leader. And she said to France, hey, wait a minute, you're talking about the refugees we're not taking in. But you, France, you attacked Libya. You just destabilized that country. And this is why all these refugees come here. So very interesting fact to see what's happening within the councils of the EU. And we're going to take a look if we can find that video clip of Italy fighting against France, right? There you have it, 300, the Spartans at Thermopylae who said no to the Persians. No, we're going to stand here. We're going to defend our country. We're going to fight for our country, right? So, very cool. And that is what we're doing. We're fighting for our country, right? Over here we have mayor whose name is Bart de Wever. He's the mayor of Antwerpen, and he's saying we have to connect with the Netherlands. We have to. Well, basically, that's what he wants. He wants to connect with the Netherlands. En er komt nog een ronde tafelgesprek, mensen, bij RHTV Live. Durf je aan te schuiven? Wil je meepraten? Ja, dan kan dat. De link krijgen we morgen te zien. We hebben vanmiddag ook een ronde tafelgesprek gehad. Over de beslissing van Remkes ten aanzien van de regering. Dus erg interessant. Die stelling ligt dus op tafel. Even kijken. Hanny is ook nog live geweest. Oh ja, we gaan ook even luisteren naar een hele mooie liedje die de boeren hebben gemaakt. So we're going to listen to a very nice song that the farmers had made, right, about our beautiful country, the Netherlands. Een boodschap van hoop. In een land waar de zorgen groot zijn. We hebben iets om na te laten aan de generaties na ons. Want dit land, dat is van jou. Ik laat voor jou de zon en de zee en het land. Mijn kind, daar waar je mij komt aan de horizon vindt. Daar waar mijn vlag waait, zal ik zaaien voor jou. Ik beloof het jou. Waar is dat land vol goed leven? Wat zorgt voor je eten en brood?
dat wat wij samen al eeuwenlang zijn. Eén volk met één hart bloed, ongemerkt langzaam dood. Wat voor land laat ik na aan mijn kinderen? Staan we nog voor elkaar klaar? Iemand die weet wat rechtvaardigheid is. Waar is het respect dat we hadden voor elkaar? Ik laat voor jou de zon en de zee en het land, mijn kind. Daar waar je mij op trots aan de horizon vindt. Daar waar mijn vlag waait, zal ik zaaien voor jou. Ik beloof het jou, ik laat voor jou de vrucht en de vis en het brood, mijn kind. Dit land waar jij met mij een nieuwe toekomst vindt. Daar waar mijn vlag waait, zal ik sterk zijn naast jou. Ik beloof het jou, dit land dat blijf ik trouw. Wat is er gebeurd met de liefde? Wat is er gebeurd met die droom? Duizenden tranen van onrecht en pijn, terwijl wij alleen maar verbonden willen zijn. Ik laat voor jou de zon en de zee en het land, mijn kind. Daar waar je mij op trots aan de horizon vindt, daar waar mijn vlag waait, zal ik zaaien voor jou. Ik beloof het jou, dit land dat blijft ik trouw. Dit land dat is van jou. Dit land dat blijft ik trouw. Ik laat voor jou de zon en de zee en het land, mijn kind. Daar waar je mij op trots aan de horizon vindt, daar waar mijn vlag waait, zal ik zaaien voor jou. Ik beloof het jou, ik laat voor jou de vrucht en de vis en het brood, mijn kind. Dit land waar jij met mij een nieuwe toekomst vindt, daar waar mijn vlag waait, zal ik sterk zijn naast jou. Ik beloof het jou, dit land dat blijf ik trouw. Dit land waar ik van hou. Ja mensen, ik hou van dit land. I love my country. I love my country. And I will fight for my country. Right? I will fight for my country. I will do anything I can to reunite families that have been torn by the hands of government. I will do anything in my power to do so. We need peace. That's what we need. Right? This is what we need. Freedom, peace, and all the wars now. Freedom, peace, and all the wars now. Right? This is what I want. I'm a taxpayer, damn it. And I don't want my tax money to go to Ukraine or other places in the world just to drop some bombs or whatever else. You know, I'm sick and tired of being ruled by these sociopaths that have no feeling for the rest of us. Right? We know the truth. We know that there are shadowy organizations deciding the agenda, right? Like the Bilderberg Group. If you watch my friend from another mother, the one and only Will Turbot,
He also talks about the Bilderberg meetings, right? And these people are psychopaths. You know, they need to be stopped. These are enemies of humanity, right? Now, I don't know about you, where you're from, England, US, wherever in the world you're from and watching, right? These shadowy organizations have been talking about destabilizing Russia ever since their meetings transpired, basically, right? We're going to take a look at 2019. What was on the agenda? Russia, right? And for all you English over there, the Brexit. Yeah, the people in these shadow organizations don't want the countries to be independent, you know? So 2018, what were they talking about? Hey, I see Russia on the agenda, right? 2017, let's see, Russia in the international order. Hey, they're talking about Russia again. 2016, let's see, China, current events, China, Europe, migration, growth, reform, vision, unity, right? So this is how they formed this new EU, right? With all these refugees and stuff. But we see Russia again in 2016, right? 2015, let's see if they talk about Russia. Yep, they talk about Russia. So we know that these shadowy organizations are trying to rule the world. You know, we know that you're trying to make oh man, I'm so pissed off. I can't think correctly. We know you guys are making a North American Union. You know, I'm so pissed off. This is what they want, people. You know, they want a new union. Canada, America, and Mexico merged into one, right? Having Washington, D.C. as the capital, just like we have Brussels as the EU capital. We also have Strasbourg, which is the financial capital, right? So this is what they are planning under the table, and we need to warn people about this. We need to warn people about this. Give this to all people you know. I'm sick and tired of being ruled by liars, right? I'm sick and tired of the system abusing people like 6,500 migrant workers that died in Qatar, right? Oh, we need to kick a ball in the desert. Come on. 6,500 migrant workers have died. These are moms, dads, you know, sons of someone, daughters of someone else. You know, this is insanity. The system is made on blood, right? It's not about power, not about money. It's about control, you know, and it's about blood. They want your blood. They want you to sacrifice yourself, right? So they can live on. This is a war we're in, people. We need to realize this, right? So we've been live for somewhat of an hour. Well, I guess I showed enough information for now. We will be back fighting for our country, you know, and giving
a vision of what's happening in the Netherlands and also worldwide. So I thank you all for watching, and we'll see each other next time. Remember, people, you are the light in these dark times. You are the light. Even de camera aandoen.